আপনি কে? হেলেন নাকি বনলতা সেন? আচ্ছা, আপনার বয়স কত? কল্পনার বয়স যত, অথবা আমি সময়েরই সমবয়সী। আপনি আমার কোন বয়সটা জানতে চান? আচ্ছা, আমরা একটু রিয়ালিটিতে ফেরত আসি। ওকে, আমাদের একটা আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট দেওয়ার কথা আজকে। ইয়েস। আমরা ওটা শুরু করি তাহলে আপাতত। ওকে, আমরা তাহলে বনলতা সেন থেকে আজকে আমরা মাসুমা রহমান নবিলাতে চলে আসতেছি, রাইট? ইয়েস। ওকে আপু, ঠিক আছে, তাহলে আমরা স্টার্ট করি। ওকে। This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Monday, the 22nd of June at the 10-Minute School English Center, center number EC 16910. The candidate is Masuma Rahman Nabila. The candidate number is 092744. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon. Could you please tell me your full name? My name is Masuma Rahman Nabila. And what should I call you during this test? You can call me Nabila. All right. May I see your identification, please? Yes, sure. Here it is. Thank you so much. All right, here you go. Thank you. Now, in this initial part, I'd like to ask you some questions about yourself. What time do you usually wake up in the morning? On weekdays, I wake up at around 8 a.m. and on weekends 9 or 10. It depends at what time my daughter wakes up. So, yeah. Okay. Do you follow the same routine every day or does it change quite often? Now, I have to because of my daughter, because she goes to school. So, for her, actually, I have to wake up at the same time every day. Okay. How do you usually spend your mornings before starting work? Oh, well, I usually can't start my day without having 2 cups of coffee. Like, I don't know. I mean, I can't function if I don't have coffee. So, yes, before starting my day-to-day work, I take some time for that so that I can, people say about slow mornings, right? For me, having coffee and listening to a slow music, and sometimes doing a little bit of stretch. That's my thing before I start my day. Wonderful. Do you prefer to get things done early in the day or later in the evening? I think it depends on the mood. Usually on weekdays, I think I prefer doing everything during the day. And sometimes if it's a weekend or I feel like a little lazy, or it's a lazy day, then I sometimes, do things later in the day, maybe in the evening. So it depends on the mood. All right. How do you usually spend your free time when you're not working? Honestly, there's no free time for a mother. My free time actually starts maybe after 9 p.m. when my daughter goes to bed. So at that time, I have my dinner and watch any content. I love watching content which is like infotainment kind of content. So I think that's something I do whenever I'm not doing anything. Yeah. All right. Do you think having a regular daily routine helps you to stay productive? Absolutely. I think if you have a daily routine, if you maintain a daily routine, you naturally lead a very disciplined life. And with disciplined life, I mean that you know at what time you will do what chores, right? You can compartmentalize your daily chores into a limited time slot. So I think that helps anyone for being a productive person and having a productive day. Wonderful. এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 1টা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে এন্ড আমরা জানি যে আমাদেরকে পার্ট 1 এ নরমালি এমন প্রশ্ন করা হয় যেগুলো খুবই ইন্ট্রোডাক্টরি লেভেলে হয় জাস্ট টু গেট টু নো ইউ আ লিটল বিট বেটার। সো এখানে আমরা যেমন দেখেছি যে আমরা কি কি প্রশ্ন করেছিলাম, আমরা ডেইলি রুটিনের ধাঁচারই কিছু প্রশ্ন করেছি উইচ ইজ আ ভেরি কমন আইএলটিএস টপিক, বাট একটু ডিফারেন্টলি যে কিভাবে তিনি তার সকালগুলো স্পেন্ড করতে পছন্দ করেন, কিভাবে উনি প্রোডাক্টিভ থাকতে পছন্দ করেন। সো আমরা কিন্তু এইখানে নাবিলার উত্তরে অনেক সুন্দর সুন্দর বেশ কিছু
ইন্টারেস্টিং প্যাটার্নস খেয়াল করেছি। যেমন তিনি তার উত্তরগুলোতে কিন্তু অনেক সুন্দর কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ইউজ করেছেন। আপনি দেখবেন যে ওনার উত্তরে কোনো অতিরিক্ত ইউজেজ অফ সিম্পল সেন্টেন্সেস নাই। আমরা কিন্তু এটা স্টুডেন্টদেরকেও অ্যাডভাইস করি যে যখন আপনারা আনসার দিচ্ছেন আপনাদের উত্তরগুলো ঠিক একইভাবে একটু ব্যালেন্স রাখতে হবে। সিম্পল সেন্টেন্স ইউজ করেন, কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস ইউজ করেন, যাতে আনসারটা এনরিচড শোনায়। সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে তার উত্তরের যে উনি যখন প্রথম দিকে অ্যান্সারগুলো করছিলেন আপনি দেখবেন যে ধীরে ধীরে ওনার অ্যান্সারগুলো কিন্তু আরও ডিটেলড হতে শুরু করেছে। সো আপনাদেরও মাথায় এটা থাকতে হবে যে প্রথম একটা দুইটা প্রশ্নের উত্তর যদি আপনারা এনাফ ডিটেল অ্যাড নাও করেন, ইটস ওকে, ইটস নট টু লেট। আপনি পরবর্তী যে অ্যান্সারগুলো আছে সেইখানে আপনি ডিটেলস অ্যাড করতে পারবেন। আমরা বেশ কিছু জায়গায় তার খুব ভালো ভালো ভোক্যাবুলারির ইউজেস দেখেছিলাম। যেমন একটা জায়গায় উনি ওনার লাস্ট প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে বাই প্রোডাক্ট হওয়া, যে আমরা যখন আমাদের লাইফ ডিসিপ্লিন থাকে তখন অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্টিভ হওয়াটা কিন্তু একটা বাই প্রোডাক্টের মতোই, যে একটা রেজাল্ট। উনি কিন্তু এই জায়গাটাতে খুব সহজেই চাইলে রেজাল্ট বা আউটকাম এরকম কমন শব্দ ইউজ করতে পারতেন, কিন্তু উনি এখানে বাই প্রোডাক্ট ইউজ করে একটা ডিফারেন্ট ভোক্যাবুলারি এখানে এনেছেন এবং এর কারণে কিন্তু ওনার লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কটাও বেশি হবে। তারপর আরও ইন্টারেস্টিং কিছু ওয়ার্ড চয়েসেস ওনার ছিল এই উত্তরটাতে, যেমন তিনি চোর্স ওয়ার্ডটা ইউজ করেছেন। ডেইলি ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস না বলে চোর্স ইউজ করাটা ভেরি গুড, আনকমন একটা ওয়ার্ড। আরেকটা জায়গায় তিনি বলেছিলেন কম্পার্টমেন্টালাইজ, যে উনি অ্যাকচুয়ালি যখন গুছিয়ে কাজ করেন, ডিসিপ্লিনড ওয়েতে কাজ করেন, ওনার লাইফকে কম্পার্টমেন্টালাইজ করতে ইজি হয়। সো এই ধরনের যেই আনকমন ওয়ার্ডস আছে যেগুলো হয়তো বা আমরা ডে টু ডে লাইফে অত বেশি শুনি না, এগুলো যখন যেখানে রেলেভেন্ট ইউজ করার চেষ্টা করবেন তাহলে কিন্তু আপনাদের আনসারটাও অনেক এনরিচড হবে। আপনার লেক্সিক্যাল রিসোর্স, ওভারঅল ফ্লুয়েন্সি সব কিছুর মার্কই বেটার হবে। ওভারঅল ওনার উত্তরে কিন্তু আমরা এটাও দেখেছি যে উনি বেশ কিছু জায়গায় যদিও ছোট ছোট ফাম্বল ছিল, একটু আয়ের ব্যবহার আমরা খেয়াল করেছি, বাট উনি পরবর্তীতে যখন ডিটেলস অ্যাড করা শুরু করেছেন হার আনসার্স ওয়ার ফ্লুয়েন্ট, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসিও বেশ ভালোই ছিল। সো লেটস সি উনি ওনার পার্ট 2-তে কেমন করে, বাট ওভারঅল সো ফার দিস ওয়াজ আ গ্রেট পার্ট 1। লেটস সি আমাদের পার্ট 2 কেমন যায়। আপনারা যদি আপনার আইএলটিএস প্রিপারেশন আমার সাথে নিতে চান তাহলে আমার কোর্সটা দেখে আসতে পারেন। আমার কোর্সের লিঙ্ক নিচে কমেন্ট সেকশনে দিয়ে দিচ্ছি। ওভারঅল আইএলটিএস প্রিপারেশনের জন্য আপনাদের যা যা প্রয়োজন সব কিছু কিন্তু এই কোর্সটাতে রয়েছে। অ্যান্ড আমি নিয়মিত যে স্পিকিং টেস্টগুলো নিয়ে থাকি বিভিন্ন সেলিব্রিটিদের, বিভিন্ন স্টুডেন্টদের, সেগুলোও আপনারা পেয়ে যাবেন একটা লিঙ্ক থেকে। আমি সেই লিঙ্কটাও কমেন্ট সেকশনে দিয়ে দিচ্ছি। Moving on to the second part, I will now give you a topic and I would like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to prepare what you're going to say and you're welcome to make some notes too if you wish. Do you understand? Yes, sure. Yeah. All right. Here is your paper. Okay. And here's your pen. I would like you to describe an award or recognition that you received that was very important to you. In your response, please include what the achievement was and when it happened, what challenges you faced while working toward it, who supported you or played a role in helping you reach it, and why this achievement feels particularly meaningful to you every day. You will have 2 minutes to speak. You may take some notes now. Okay. Okay, I think I'm ready. All right. So you will have 2 minutes to speak and I will let you know when your time is up. Could you begin speaking now, please? Okay. The achievement or the recognition I always cherish is the Medal Prothomalo Award for the Best Actress for my first movie, Aina Baji. I got that award in 2017. Since it was my first movie and getting an award for the first movie as a Best Actress, so it's always special. It gave me a boost of, it gave me a lot of confidence, I would say, that yes, maybe I can act, and also gave me a feeling that yes, I have to take this craft seriously. So while doing this particular movie, which was my first movie, if I talk about challenges, I would say that when I entered into this world of Aina Baji, that movie, I didn't have any idea of how the movie is made, how it works, or anything about acting. I was a complete novice, and I just went there as a clean slate. And my director actually filled that slate with his directions, and I just followed those directions. So I would describe it as a journey, not as a challenge, because through that 3 months of shooting and preparing that
that movie, I always considered those 3 months as my learning experience into the movies. So yes, I would describe it as a journey. And then who supported me? Actually, I would say that I supported myself. No one particularly supported me. But if I really have to pick a name, I would pick Amitabh Reza, the director of that film. And yes, it is that achievement that you were talking about, asking me about. I think, yes, very Pratham Alo Award. অলরাইট, এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 2টাও কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে এবং আমরা জানি যে পার্ট 2তে আমাদেরকে যেই টপিকটা দেওয়া হয় কিউ কার্ডে সেটা নিয়ে আমাদের টানা 2 মিনিট কথা বলতে হয়। সো নাবিলার উত্তরে আমরা কিন্তু সবচেয়ে ফার্স্টে যে জিনিসটা খেয়াল করেছি যে তিনি কিন্তু তার উত্তরে 2 মিনিট 11 সেকেন্ড কথা বলেছেন, উইচ ইজ ভেরি গুড। আপনাদের জাস্ট একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে মেইন এক্সাম আপনারা যখন দিবেন তখন কিন্তু 2 মিনিট হলে এক্সামিনার আপনাদের থামিয়ে দিবে। বি মাইন্ডফুল অফ দ্যাট। আচ্ছা, তার উত্তরে আমরা কিন্তু দেখেছি যে উনি খুব সুন্দর সুন্দর কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন তার অ্যান্সার দেওয়ার সময়। যেমন একটা জায়গায় তিনি বলেছিলেন যে তিনি যে অ্যাওয়ার্ডটা খুব বেশি চেরিশ করেন। চেরিশ ইজ আ ভেরি গুড ওয়ার্ড বিকজ এটার মধ্যে কিন্তু অনেক আবেগ অ্যাসোসিয়েটেড আছে। আপনি যখন কোনো কিছু চেরিশ করেন আপনি অনেক কিছু একসাথে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে এই অ্যাওয়ার্ডটা আপনার জন্য অনেক বেশি ভ্যালুয়েবল, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ইটস সামথিং যেটা আপনি অনেক দিন ধরে চেয়েছিলেন বা অনেক দিনের চাওয়া আপনার ওই অ্যাওয়ার্ডটার মধ্যে পাওয়া হয়েছে বা পূর্ণ হয়েছে। সো এই জিনিসটা কিন্তু ইজ আ ভেরি গুড প্র্যাকটিস যে এমন ওয়ার্ডস ইউজ করা যেটার সাথে অনেক ডিপ কিছু ইমোশনস অ্যাসোসিয়েটেড। আমরা আরেক জায়গায় দেখেছি যে তিনি মুভিতে কাজ করার ব্যাপারে আমাদেরকে বলেছেন ইট ওয়াজ লাইক আ ক্রাফট। সো এটাও কিন্তু খুব নুয়ান্সড একটা ভোক্যাবুলারি, খুব সুন্দর একটা শব্দ যেটা চাইলেই কিন্তু উনি প্রফেশন, ওয়ার্ক অনেক কিছুই বলতে পারতেন, কিন্তু তিনি এখানে বলেছেন ক্রাফট। সো ক্রাফট যখনই আমরা কোনো কিছুকে ক্রাফটের মর্যাদা দেই আমরা কিন্তু সেখানে তার সাথে একটা প্রেস্টিজও অ্যাসোসিয়েট করে থাকি যে এই জিনিসটা যে কোনো কেউ হয়তো পারবে না, এটা করার জন্য একটা ডিফারেন্ট সেট অফ স্কিলস লাগে, এটা করার জন্য ডিফারেন্ট সেট অফ কোয়ালিটিস লাগে। সো ইউজিং দ্য ওয়ার্ড ক্রাফট ইটসেলফ উনি কিন্তু ওনার প্রফেশনকে খুব সুন্দর একটা স্ট্যান্ডার্ড দিয়েছেন বা খুব সুন্দর একটা হাইট দিয়েছেন বলতে পারেন বা মিনিং দিয়েছেন। আচ্ছা, আরেকটা ওয়ার্ড উনি খুব ভালো ইউজ করেছেন, এই সবগুলো এক্সাম্পলই কিন্তু ওনার লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্ককে অনেক ইমপ্রুভ করবে। যেমন তিনি বলেছিলেন যে তিনি যখন এই মুভিতে কাজ করেন তখন শি ওয়াজ আ নভিস। তিনি এই যে ওয়ার্ডটা তিনি ইউজ করেছেন নভিস ওয়ার্ডটা, ইটস আ ভেরি নাইস, অ্যাগেন আ নাইস ওয়ার্ড। চাইলেই কিন্তু বলা যেত যে আই ওয়াজ আ বিগিনার, অ্যাগেন খুব সিম্পল ওয়ার্ড বলা যেত, কিন্তু তিনি এখানে একটা অ্যাডভান্স, একটা ডিফারেন্ট আনকমন ওয়ার্ড নভিস ওয়ার্ডটা ইউজ করে কিন্তু অ্যাগেন মাল্টিপল মিনিং একটা ওয়ার্ড দিয়ে তিনি এখানে কনভে করছেন। কি মাল্টিপল মিনিং? যে হ্যাঁ এটা তার ফার্স্ট মুভি ছিল এক, সেকেন্ড হলো যে তিনি যে নতুন এক্সপিরিয়েন্সেস এই মুভিটার মাধ্যমে শিখতে পেরেছেন, জানতে পেরেছেন নতুন এক্সপিরিয়েন্সেস সম্পর্কে অনেক মাল্টিপল লেয়ারে মিনিং তিনি এটা দিয়ে কনভে করতে পেরেছেন। খুব সুন্দর একটা ওয়ার্ড বা ফ্রেজ উনি ইউজ করেছিলেন ওনার অ্যান্সারে, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে উনি যখন এই মুভিতে কাজ করেন তখন শি ওয়াজ লাইক আ ক্লিন স্লেট। অর্থাৎ তিনি নিজের এক্সপিরিয়েন্সেসের থেকে না, বরং ওই মুভির যে এক্সপিরিয়েন্সেসগুলো ছিল সেখান থেকে উনি অনেক ডিফারেন্ট জিনিস শিখেছেন, অনেক ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্সেস গ্যাদার করেছেন। অ্যাগেন এটা কিন্তু খুব ইডিওম্যাটিক একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, খুব সুন্দর একটা ওয়ার্ড বা ফ্রেজ যেটা ব্যবহার করে উনি ওনার আনসারে যে রিচনেসটা আছে সেটা বাড়িয়েছেন। ওনার অ্যান্সারে ওভারঅল আমরা দেখেছি যে প্রত্যেকটা জায়গায় যা যা পয়েন্টার তার থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল সবগুলো পয়েন্টারই কিন্তু তিনি অ্যাডিকুয়েটলি কভার করেছেন অ্যান্ড আনসারটা সুন্দর করে গুছিয়েছেন। লাস্ট একটা জিনিস বলবো, ওনার অ্যান্সারে একটা খুব ইউনিক একটা যে অ্যাঙ্গেল ছিল যেটা আপনারা হয়তো বা আপনাদের এক্সামেও কাজে লাগাতে পারেন, সেটা হচ্ছে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সবগুলো পয়েন্টার্সের মধ্যে একটা পয়েন্টার ছিল যে হোয়াট চ্যালেঞ্জেস ইউ ফেসড ওয়াইল ওয়ার্কিং টুয়ার্ড ইট। সো তিনি এই জায়গাটাকে খুব সুন্দর করে নিজের মতো করে ওনার প্রিমাইসটাকে একটু অর্গানাইজ করেছেন, কারণ ওনার অ্যান্সার শুনেই আপনারা যারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন আপনারা নিশ্চয়ই ফিল করেছেন যে তিনি চ্যালেঞ্জেসের উপর কম ফোকাস করে রাদার ওনার পুরো এক্সপিরিয়েন্স থেকে লার্নিংটা কি হয়েছে সেটার উপর উনি বেশি ফোকাস করেছেন। অ্যান্ড এরকম যদি আপনারাও প্রশ্ন ফেস করেন যেটার হয়তো বা এক্স্যাক্ট উত্তর একদম ভার্বেটিম, অর্থাৎ যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে একদম হুবহু ওইটার উত্তর হিসেবে আপনার যদি কিছু না থাকে বাট আপনি আপনার মতো করে উত্তরটা দিতে যাচ্ছেন, সেটাও কিন্তু পসিবল। হোয়াট ম্যাটার্স ইজ আপনি কোনো পয়েন্ট স্কিপ করে বা নার্ভাস না হয়ে নিজের মতো করে আনসার করতে পারছেন কিনা, অ্যান্ড শি ডিড দ্যাট ভেরি ওয়েল। সো ওনার ওভারঅল ফ্লুয়েন্সি, গ্রামার, লেক্সিক্যাল রিসোর্স, প্রোনাউন্সিয়েশন সব কিছুই কিন্তু বেশ ভালো ছিল। লেটস সি আমাদের লাস্ট এবং থার্ড পার্টে তিনি কেমন করেন। Thank you. May I have your booklet and pencil back? Thank you so much. So you have just been talking about an award that you received. Let us discuss some deeper questions related to that. What do you think made that particular project connect so strongly with the people compared to your other work?
That movie Ainabaji came in the year 2016, and if you remember, at that time, the niche audiences, they were not very keen on going to the cinemas or the movie halls, because at that point of time the commercial movies were really dominating, and the look and the standard of movies at that point of time really didn't appeal to the niche audience. So actually, Ainabaji is the kind of movie when we were making the movie, and there was a buzz that a movie is coming called Ainabaji, and a prolific ad maker called Amitabh Reza Chaudhary is making it. So people had that notion or idea that it's going to be an art movie. Okay, so it is only going to appeal to a niche audience. But when it actually released, people found out that no, it's not only an art movie, or it's not appealing to only that niche audience. It's appealing to every audience of in every class or strata or whatever you say. So yes, and people had an idea that commercial movie means that you have to have an item song, where there will be dance and a lot of action, fight and everything. But for me, or with that movie, people got that idea that commercial movie is something that appeals to every audience, and which brings commerce. So yes, I think that project particularly connected strongly with people because it has a mass appeal. Mass means not only the mass, but the niche audience as well. And after a long while, people actually celebrated that movie like any other festival. I felt when the movie released, I felt it was a very festive mode around like Eid. So yes, people really enjoyed, and this project is very, very special for me, and it will be. All right, wonderful. You have worked in both film and television. Which one do you find more creatively fulfilling, and why? Well, creatively fulfilling is obviously movies, because whenever you're doing a movie, actually you're getting into a world of a story, and there you are playing a part. You're doing a character. You're not yourself. So getting into the skin of a character, wearing the clothes, the costumes of that character, living in that character's home, and you just live, you're not yourself anymore. So I think that process, getting into that world of that movie or that character, it's a very, very thrilling experience. So for me, I think that part is very adventurous, and at the same time very, very creatively fulfilling. In television, I actually I work as a television host, a presenter. There actually I just be myself. Yes, there is also other creative part, like you have to make your questionnaire, and you have to present yourself in a particular or in a certain way. But if you really compare, then movies is actually more creatively fulfilling, I think, to anyone. Yeah. Wonderful. How do you think your experience as a television presenter shaped you as a performer or an artist later on? I think yes. I before coming into acting, I worked as a television presenter for I think 9 to 10 years. So it's a long time, and it really helped me to be confident in front of camera. Like I was, yes, as I said, that when I went into the movies, I was like a novice. I didn't understand or know anything about movies, but I was very camera friendly. I wasn't camera shy. I think that's something which is a big plus. So yes, working on television as a presenter. Oh, I think one other thing really helped me is that my pronunciation in Bangla. So this is something which many people appreciates, and I think that also developed because of my the hosting career or that profession. So yes, I think that way it helped me
into the movies. All right. After receiving a lot of recognition for a big project, how do you deal with the pressure of what comes next? Actually, I don't take any pressure. I just loved working in a movie and getting into the skin of a new character. I just loved being in front of the camera. I just love the craft. I don't take the pressure that yes, I've got this recognition. Now what? Yes, I just feel that yes, I have to take this profession or this craft a little more seriously, or I have to learn a bit more about it. But it's not like that I'm taking a lot of pressure because I've got any kind of recognition or anything. I just loved what I do. All right. Do you think social media has made it easier for talented people to get recognized, or do you think it has created a new kind of pressure instead? I think both, because through social media we have found some very talented people. I myself consume their contents. Some of them are very entertaining in music or dancing, or some satire contents are also there, which are really funny. Some has learning values as well. So yes, it's there, and I think social media worked. They have actually used this platform wonderfully to explore their talent, and at the same time we have found some very talented people. But if you talk about pressure, then I think through social media, many girls are doing a lot of makeup vlogs, makeup tutorial. Then there are a lot of fashion vlogs or things like that. So me being a media person, there was a time when we used to go to any event, like we used to choose our costume. We used to open the closet, and whatever we find, we just wear that and go to that event. Nowadays, it's an added pressure for us that you have to look very prim and proper, because everybody is doing that. You have to have a perfect makeup, perfect hairdo, and some bling outfit maybe. So yes, that's being a mother. Since I'm a mom, doing all those things, it takes a lot of time. That's a pressure that sometimes I have to take. So for that reason, sometimes I avoid many events. But yes, that's an added pressure which was not there before social media came into being. So I think, yeah, that's a pressure that I usually face personally. All right. Thank you very much, Nabila. This concludes your IELTS speaking test. Oh, thank you so much. এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 3টাও কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা এই জায়গায়ও দেখেছি যে আমরা যে প্রশ্নগুলো করে থাকি, জাস্ট একটা, আপনারা যদি আপনাদের আইএলটিএস প্রিপারেশন নিয়ে থাকেন, একদম নতুন থাকেন, এখানে আপনাদের বলে দেওয়া যে এখানে যে প্রশ্নগুলো আপনাদের করা হবে এগুলোতে আপনাদের এনাফ ডিটেলস অ্যাড করতে হয়। সো পার্ট 1-এ আমরা যে ধরনের প্রশ্ন ফেস করি ওগুলো আমরা 2-3 লাইনে উত্তর করে দিলে ঠিক আছে, কিন্তু এই পার্টে আমরা যে প্রশ্নগুলো করব এগুলোতে আপনাদের ডিটেইল অ্যাড করতে হবে, টু শো যে আপনারা যদি বিদেশে কখনো যান তাহলে আপনারা অ্যাট লেন্থ কনভারসেশন করতে পারবেন, অর্থাৎ কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারবেন, ডিটেলসে কথা বলতে পারবেন। সো এখানেও আমরা যেমন দেখেছি যে আমরা নাবিলাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে অনেক ধরনের প্রশ্ন যেগুলো খুব থিম্যাটিক্যালি লিঙ্কড পার্ট 2 এর প্রশ্নের সাথে, যে তিনি কোন কাজগুলোকে ক্রিয়েটিভলি ফুলফিলিং মনে করেন, তার টেলিভিশন প্রেজেন্টার হিসেবে এক্সপিরিয়েন্সেসগুলো নিয়ে আমরা জানতে চেয়েছিলাম, সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে প্রশ্ন ছিল। অ্যান্ড আমরা এখানেও দেখেছি যে তার উত্তরগুলো ভালোই ফ্লুয়েন্ট ছিল, তিনি সব কিছুতে নিজের লাইফের এক্সাম্পল থেকে উনি উত্তর করছিলেন, উনি ডিটেলস অ্যাড করছিলেন, ওনার সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলো আমরা দেখেছি যে যথেষ্ট ভ্যারিয়েন্স ছিল, অর্থাৎ উনি সিম্পল সেন্টেন্স, কম্পাউন্ড, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সব সুন্দর করে ব্যালেন্স করে উত্তর করছিলেন। এখানেও আমরা খেয়াল করেছি যে তিনি যেখানে যেখানে রেলেভেন্ট সেখানে তিনি রেলেভেন্ট অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ইউজ করেছেন। যেমন বেশ কিছু ওয়ার্ডসের কথা যদি আমি বলি, তিনি নিশ ওয়ার্ডটা ইউজ করেছিলেন যেটা একটু আনকমন, ডমিনেটিং, প্রলিফিক একটা ওয়ার্ড তিনি ইউজ করেছিলেন তার ডিরেক্টরকে ডিসক্রাইব করার জন্যে। তারপরে আরও ওয়ার্ডস ছিল যেমন কিন, স্ট্রাটা, তারপরে বেশ কিছু জায়গায় উনি আরও
অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ব্যবহার করেছিলেন। বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আপনাদের জন্য যেটা বলবো যে আপনাদের মেইন পারপাস কিন্তু এটা না যে জাস্ট আপনারা অ্যাডভান্স ওয়ার্ডস ইউজ করবেন, বাট ঠিক এইখানে আপনারা যেটা দেখেছেন যে রেলেভেন্ট জায়গায় রেলেভেন্ট ওয়ার্ডসের ব্যবহার, এইটা নিয়ে আপনাদের অ্যাওয়্যার থাকতে হবে, তাহলে আপনাদের লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কটাও ভালো থাকবে। আমরা এই জায়গাটাতে দেখেছি যে তিনি খুব সুন্দর সুন্দর কিছু মেটাফোরিক্যাল সেন্টেন্সেসও ইউজ করেছেন। যেমন একটা জায়গায় তিনি বলেছিলেন যে ডুইং আ মুভি ইজ লাইক গেটিং ইনটু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ আ স্টোরি। সো এই জায়গাটা খেয়াল করে দেখেন, এটা কিন্তু একটু থিম্যাটিক একটা সেন্টেন্স। এটা কিন্তু ধরেন উনি বলেছেন যে একটা মুভি করার এক্সপিরিয়েন্স যেটা, সেটা হচ্ছে আসলে একটা গল্পের দুনিয়ায় ঢুকে যাওয়ার মতো। সো অ্যাগেন এটা কিন্তু আসলে ফিজিক্যালি যে আপনি গল্পের দুনিয়ায় যাচ্ছেন ঠিক এটা বোঝাচ্ছে না, অ্যাট দ্য সেম টাইম আবার বোঝাচ্ছেও, বাট ইট হ্যাজ মোর অফ আ মেটাফোরিক্যাল মিনিং, যে দুটোর মধ্যে যে সিমিলারিটিটা আছে এটাকে উনি তুলনা করছেন একটু ডিফারেন্টভাবে। সো এরকম মেটাফোরিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি যখন যেখানে ইউজ করতে পারবেন, ইউজ করলে খুবই ভালো হয়। অ্যান্ড কিছু কিছু জায়গায় আমরা দেখেছি যে তিনি আরও খুব সুন্দর সুন্দর কিছু ফ্রেজেস ব্যবহার করেছিলেন, যেমন গেটিং ইনটু দ্য স্কিন অফ আ ক্যারেক্টার। চাইলেই বলা যেত যে এখানে কিন্তু আপনি একটা নতুন ক্যারেক্টার নিয়ে মুভিতে আপনি যাকে নিয়ে কাজ করছেন তার ক্যারেক্টারের মতো হতে হবে, অনেকভাবেই বলা যেত সিম্পলি, বাট তিনি সেভাবে না বলে একটু ডিফারেন্টলি বলেছেন যে ইটস লাইক গেটিং ইনটু দ্য স্কিন অফ ক্যারেক্টার, which again has a lot of meaning। যে এর মানে হলো যে তার অ্যাকচুয়ালি নিজের কথা ভুলে যে ওই ক্যারেক্টারের কথা চিন্তা করতে হবে। সো মাল্টিপল লেয়ারে মিনিং থাকে। অ্যান্ড আমরা এখানে ছোট্ট ছোট্ট জায়গায় একটা দুটা ছোট ছোট গ্রামাটিক্যাল স্লিপ নোটিস করেছিলাম। যেমন একটা জায়গায় তিনি বলেছিলেন সাম হ্যাজ লার্নিং ভ্যালিউ, বাট ওটা সাম হ্যাভ হওয়ার কথা, বিকজ উনি মাল্টিপল জিনিসের কথা বলছিলেন। বাট এরকম টুকটাক গ্রামাটিক্যাল স্লিপ নিয়ে কিন্তু এক্সামিনার অ্যাওয়ারই আছেন যে আমাদের কথা বলার সময় ন্যাচারালি এটা হতেই পারে। এক্সামিনার সবসময় এটা নোটিস করা ট্রাই করেন যে আপনি কি রিপিটেটিভলি এই প্যাটার্নের ভুল করছেন কিনা, যেটা ওনার কেসে হয়নি। সো ওভারঅল দিস ওয়াজ আ গ্রেট পার্ট 3। অ্যান্ড আমরা দেখেছি যে তিনি তার রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল থেকে, তার রিয়েল লাইফ যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো আছে সেখান থেকে তিনি খুব সুন্দর করে ডিটেল নিয়ে তার অ্যান্সারগুলো খুব ফ্লুয়েন্টলি এবং খুব সুন্দর করে ডিটেলসে কোহেসিভলি কোহেরেন্টলি তিনি অ্যান্সারগুলো বিল্ড করতে পেরেছেন। সো আই হোপ যে আপনারাও এই স্পিকিং টেস্ট থেকে শিখতে পেরেছেন যে এই ধরনের প্রশ্ন ফেস করলে আপনারা কিভাবে এফেক্টিভলি অ্যান্সার করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। আইএলটিএস পরীক্ষায় ভালো করতে হলে কিন্তু শুধু স্পিকিং সেগমেন্টে না, আপনাকে বাকি সবগুলো সেগমেন্ট রিডিং, রাইটিং, লিসনিং অ্যান্ড অফকোর্স স্পিকিংয়েও আপনার ভালো করতে হবে। আপনি যদি আইএলটিএসের 4টা সেগমেন্টের ফুল প্রিপারেশন আমার সাথে নিতে চান, তাহলে আমার কোর্সটা ঘুরে এসে দেখতে পারেন। আমার কোর্স সম্পর্কে আরও বিস্তারিত যদি আপনি জানতে চান, তাহলে ক্লিক করুন ভিডিওর এখানে। অ্যান্ড আমি অন্যান্য যে আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টগুলো নিয়ে থাকি বিভিন্ন সেলিব্রিটিদের, বিভিন্ন স্টুডেন্টদের, সেগুলো যদি আপনি দেখতে চান, তাহলে ক্লিক করুন ভিডিওর এখানে।